సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన GVR ఫిలిమ్స్ తెలుగు ఛానల్కి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి. So hey, hello guys, how are you all? Hope you all are absolutely rocking and welcome back to our channel GVR Films in Telugu. So ee roju ee video lo manam 7-in-1 combo kit ostadi kada Himalayan ki install chesedi. So aa kit anedi unbox chedam. So this is how it looks anamata. This is the Bandidos PitStop nunchi vachina manaki parcel anamata, courier. Deentlo vachesi manaki headlight grill and then rear brake oil cap okati and then master cylinder guard plus manaki entante radiator grill itlantivi ee accessories ani deentlo untayi anamata. So okavela ee accessory kit ippudu konakapothe ganaka nenu description section lo link ani ichchestanu, ఖచ్చితంగా వెళ్ళి పర్చేస్ చేయండి, చూడండి, మీకు చాలా నచ్చుతుంది క్వాలిటీ కూడా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాము అండ్ దెన్ మనం తీసుకెళ్ళిపోయి ఇన్స్టాల్ కూడా చేయించేద్దాం. సో చలో లెట్స్ అన్బాక్స్. సో ఇది ఓపెన్ చేయగానే మనకైతే వీ హ్యావ్ దిస్ స్మాల్ ప్యాకెట్ అనమాట. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి బ్యాండిడోస్ పిట్స్టాప్ అని చెప్పి మనకి స్టిక్కర్ అయితే ఉంది అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ స్టిక్కర్ అండ్ దెన్ మనకు వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద సో దీని వచ్చేసి డియర్ రైడర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్ అండ్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిజైన్డ్ డెవలప్డ్ అండ్ షిప్డ్ బై ది రైడర్స్ అని చెప్పి ఒక చిన్న నోట్ లా ఉందన్నమాట, థ్యాంక్ యూ నోట్. సో ఇది కూడా పక్కన పెట్టేస్తే విల్ జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ ఓపెన్ ది బాక్స్. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఇంకో బాక్స్ అనేది ఉందన్నమాట దీంట్లో. సో గైస్ దీని మీద చూసుకుంటే మనకి JB రేసింగ్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి బ్రాండింగ్ ఉందన్నమాట అండ్ సేమ్ గోస్ హియర్ JB రేసింగ్ అనే ఉంది ఇక్కడ కూడా అండ్ JB రేసింగ్ ఎవ్రీవేర్. సో JB రేసింగ్ ట్రాక్ అండ్ బియాండ్ అని చెప్పి రాస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని వచ్చేసి మనం దీన్ని కూడా అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో నథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ద బాక్స్. సో ఇదనమాట మనకి మెయిన్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి అండ్ దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం మనం. సో గైస్ మనకి టోటల్గా వచ్చేసి ఇవన్నమాట మనకు వచ్చింది. ఇదేంటంటే హెడ్ లైట్ గ్రిల్ ఒకటి అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద రేడియేటర్ గార్డ్ అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి బ్రేక్ ఆయిల్ క్యాప్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎక్స్టెండర్స్ అనమాట. ఇది దేనికో నేను చెప్తాను, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు చూపిస్తే అర్థమవుతుంది. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ది మాస్టర్ సిలిండర్ గార్డ్ అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ డిస్క్ ఆయిల్ దానికి మనం ప్లేట్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్, సేఫ్టీ కాదు, జస్ట్ షో పర్పస్ ఇదైతే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సైడ్ స్టాండ్ ఎక్స్టెండర్ అనమాట. ఇది కూడా నేను ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. అండ్ దెన్ ఫ్యూ స్టిక్కర్స్ ఫ్రమ్ బ్యాండిడోస్. సో ఇవన్నమాట మనకు వచ్చేది కంప్లీట్గా 1 2 3 4 5 6 7 కాంబో కిట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో గైస్ చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ ద 7-in-1 కాంబో కిట్ అనమాట మనకు వచ్చింది హిమాలయన్ యాక్సెసరీస్ కోసం. అండ్ దెన్ నౌ వి విల్ గో హెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ దిస్. మనం తీసుకెళ్ళిపోయి ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, మెకానిక్ చేద్దాం, మనమే చేయొచ్చు. బట్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి అంత రిస్క్ అవసరం లేదు. ప్లస్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ప్రాపర్ టూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సో దట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫిక్స్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో చలో లెట్స్ గో. సో గైస్ ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత నాకు ఆలోచన వచ్చిందనమాట, ఏంటంటే ఏదైనా మనం యాక్సెసరీస్ మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము. ప్లస్ ఏంటంటే మనమే వీ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆల్ బై అవర్ సెల్ఫ్, DIY చేసుకుంటాం కదా మనం. ఇది మాత్రం ఎందుకు మన మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి సెట్ చేయించాలని చెప్పి ఒక ఆలోచన వచ్చిందనమాట. సో దాన్ని ఫాలో అవుతూనే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ యాక్సెసరీస్ అన్ని ఇంక్లూడింగ్ మన హెడ్ లైట్ గ్రిల్, సో ఇవన్నీ కూడా మనం యాక్సెసరీస్ మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా, 6-in-1 కాంబో. సో ఈ యాక్సెసరీస్ అన్ని మనం వీ విల్ డూ ఇట్ ఆల్ బై అవర్ సెల్ఫ్ అనమాట. మన హిమాలయన్ మీద మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాము. సో ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను కంప్లీట్గా ఇప్పుడు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాకపోతే ఈ హెడ్ లైట్ గ్రిల్ది మాత్రం మనం ఏంటంటే దీనికి ఒక సపరేట్ వీడియో చేయాల్సిందే. సో ఎందుకంటే దీని పర్పస్ అట్లాంటిది, దీన్ని కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట, అసలు ఎందుకు వాడతాము ఏంటి అని చెప్పి. ఇప్పుడైతే నేను జస్ట్ చూపించేస్తాను, కాకపోతే దీని మీద నేను ఒక సపరేట్ వీడియో కూడా చేస్తాను. ఎందుకంటే మనకి ఎస్పెషల్లీ హెడ్ లైట్ గ్రిల్ మీద మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. సో యా విల్ డూ ఇట్ నౌ, అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాము. సో కిందకి వెళ్ళిపోయి మనం బైక్ తిరగలుగుతాం. So guys, now we will start with the installation of master cylinder guard. For this we will just need to remove these two screws and then ఇది ఫిక్స్ చేసేద్దాం మనం.
So guys, now that we have installed the master cylinder guard, and then we will move to the oil cap install చేద్దాం. So guys, now that we have installed both మనకి master cylinder guard and oil filter cap రెండు ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా. So now we will go ahead and install the radiator guard అనమాట. So it's very simple. మనకి ఈ 2 nuts తీయాలి and then ఇది ఫిక్స్ చేసేయాలి. So let's do it now. సో చూస్తున్నారు కదా, మన కంపెనీ సైడ్ నుంచి వచ్చేది ఓన్లీ వన్ సైడ్. ఇదేంటంటే కంప్లీట్ ఆల్ రౌండ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో వీల్ ఇన్స్టాల్ దిస్ నౌ. So guys, now that we have installed the మనకి radiator guard కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి now we'll go ahead and install the side stand extender అనమాట. So yeah, we'll do it now. సో గైస్, మనకి కంప్లీట్గా ఈ యాక్సరీస్ కిట్ తోటి మనకి ఏంటంటే ఈ డిస్క్ ప్లేట్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఒకటి. సో ఇది వచ్చేసి ఇది ఇక్కడ మనకి డిస్క్ ఆయిల్ క్యాప్ వస్తుంది కదా. సో దీన్ని జస్ట్ ఇట్లా రెస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ ప్రొటెక్టివ్ యాక్సరీ ఏం కాదు, జస్ట్ షో కోసం పెట్టాలనుకుంటే పెట్టచ్చు, లేకపోతే లేదు. నేనైతే పెట్టట్లేదు, నాకు ఇది అనవసరం అనిపించింది. సో గైస్, నౌ వీ విల్ ఇన్స్టాల్ ది హెడ్ లైట్ గ్రిల్ ఆన్ అవర్ హెడ్ లైట్ అనమాట. సో దీనికోసం ఏంటంటే ఈ 2 nuts తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ రిమూవ్ దీస్ nuts అనమాట. వీ విల్ ఇన్స్టాల్ ది హెడ్ లైట్ గ్రిల్ ఆన్ ది హెడ్ లైట్. ఇందాక నేను మీకు ఈ స్పేసెస్ అని చెప్పాను కదా, ఈ స్పేసెస్ వచ్చేసి ఈ నట్లో ఇట్లా దే విల్ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ అనమాట. సో దట్ మనకి ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ చేయడానికి ఇలా ఫిక్స్ అవుతాయి అనమాట. సో గైస్, చూసారు కదా, మొత్తానికి మనం అన్ని పార్ట్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసేసాము, అన్ని యాక్సరీస్. మన చేతులు కూడా మరి గలీజ్ మసి అయిపోయినాయి అనమాట, మొత్తం మట్టి అయినాయి. దట్ బీయింగ్ సెడ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ ద వీడియో ఓవర్ హియర్ గైస్. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో ఏ రీజన్ వల్ల నచ్చినా లైక్ చేయకుండా మాత్రం వెళ్ళకండి, షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి. అండ్ నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో డెఫినెట్గా కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎలా అనిపించింది ఈ యాక్సరీస్ ఇన్స్టలేషన్ వీడియో అని చెప్పి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో దట్ నేనేమన్నా వీడియో అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీ వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తాయి. సో దాట్ బీయింగ్ సెడ్, లెట్స్ మీట్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ నెవర్ బ్యాక్ డౌన్. జై హింద్.